So the very first word, how do you pronounce this word? Vegetable. Vegetable. You're wrong. Vegetable. Vegetable. It's like vegetable fats and oils. Vegetable. የጓሮ አትክልት ማለት ነው። እስቲ ለሁለት እንሰንጥቀው። vegetable. vegetable. so vg የነበረው veg ይሆናል። table የነበረው table ይሆናል። ስለዚህ vegetable. When growing a vegetable that didn't actually need it. Vegetable. Have you seen that? ስለዚህ vegetable እንዳትሉ vegetable. okay? እስቲ ከኔ ጋር አብረን እንለማመድ please. vegetable. How you being, y'all? This is English with Gezish. In this video, I'm gonna go ahead and teach you 15 commonly mispronounced English words. So to do this, I'm gonna go ahead and use Amharic script. Why? Because by its very nature, the Amharic script Hahu contains beautiful vowel and consonant combinations. So I'm gonna go ahead and use that one, and I'm sure you're gonna enjoy this lesson. So let's go ahead and give it a shot. Number 2, this word. How do you pronounce this word? እኛ አስተማሪዎች አካባቢም ችግር አለችን ስናስተምር favorite. Here we go. Favorite. You're wrong. Favorite አንልም. The correct one, favorite. My favorite subject was French. My favorite subject. በተለይ right ብሎ አያልቅ. Okay? favorite. አሁንም ለሁለት እንሰንጥቀውችንም favorite. Repeat after me please. favorite. በጣም ወደው ምግብ my favorite meal. What's your favorite food? Okay? በጣም የሚመቸኝ movie my favorite movie ሳይሆን my favorite movie. What's your favorite movie? Okay? በጣም የሚመቸኝ ሰው my favorite person. My favorite food. My favorite subject. Number 3. How do you pronounce this word? ይህን ቃል እንዴት ነው የምታነቡት? Miscellaneous, you're wrong. You don't say like that. How do you say that? Miscellaneous. This section called miscellaneous. በተለይ ዋናው ችግር ያለው የት አካባቢ ነው? ወደ መጨረሻ አካባቢ። ኒውስ ምናምን ብሎ አያልቅም። ኤክሰለንት። ሚስሌኒየስ ድብልቅ ማለት ትዝ ይላችኋል ማትስ ላይ ሚስሌኒየስ ኤክሰርሳይዝ የሚባል ድብልቅ መልመጃ ማለት ነው። ኦኬ መልቲፕል ቾይስ ኩዌስችንስ አለው። ኦኬ ወርክአውት አለው። ማቺንግም ይኖረዋል። stuff like that. So it's all miscellaneous የሚባለው ድብልቅ ማለት ነው። miscellaneous activities ልትሉ ትችላላችሁ። miscellaneous things ልትሉ ትችላላችሁ። If you study miscellaneous things, you get miscellaneous results. So from here on out, you gotta say what? Miscellaneous. Okay, number 4. How do you pronounce this word? Hallelujah, you're wrong. Hallelujah. And I said, hallelujah. Praise the Lord ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። ሃሌሉያ ሳይሆን ምን እንላለን? ሃሌሉያ። Repeat after me please. ሃሌሉያ። ደግማኝ በለንተ ከኔ በኋላ ሃሌሉያ. Of course, there is a J when we spell this word. ይሄንን ቃል ስፔል ስናደርግ J ፊደል አለ ግን ጄ እዚህ ጋር አትነበሩም ሳይሆን ድምጿ ወደ የ ይቀየራል። ስለዚህ ሃሌሉያ ሳይሆን was the correct one ሃሌሉያ ነው የምንለው። ስለዚህ አንዳንዶች ሃሌሉሻ የምትሉ ማላችሁ አይባልም። Number 5 እችኛውን እንዴት ነው ፕራክቲስ የምታደርጓት? How do you pronounce this word? እችን ቃል simultaneous, you're wrong. You don't pronounce it like that. So how do you pronounce it then? Here we go. Simultaneous. What is simultaneous? Simultaneous በአንድ አይነት ሰዓት እንደማለት ጊዜው አንድ አይነት የሆነ ሲቹዌሽን ላይ የሚደረግ ነገር ሲሆን simultaneous. Where two events are simultaneous. ስለዚህ simultaneous ሳይሆን simultaneous እንላለን። Excellent. Number 6. Okay, how do you pronounce this word? How do you pronounce this one? ይሄ የሚበላው ነገር chocolate, you're wrong. ጥቁር ሰሌዳ ላይ የምንጽፍበት ኢንስትሩመንት ምን ይባላል? ቾክ አይደል? ይሄ ጠመኔ የምንለው ማለት ነው። ቾክ ከዛ ቾክ ላይ ለትን ጨምሩ። ለዚህ ምን ይሆናል? chocolate. The chocolate factory. Take this chunk of chocolate
with the chocolate, with the chocolate. ከኔ በኋላ በለኝ ፕሊዝ። አብራኝ ተለማመድ ፕሊዝ። ሪፒት አፍተር ሚ ፕሊዝ። ሪፒት አፍተር ሚ ካም ኦን ብሬዘር what are you waiting for? ጓደኛዬ ቢስቅብኝስ who cares? what are you talking about man? ሰው የሳቀብህ ተለማመድ። ከዛስ ቆንጆዬ እንግሊዝኛ ይኖርሃል። እኮ የምዕራባውያን ምን ያደርግልሃል? ጥፋ ከዚህ I don't want to see you. Get out of here. Get out of here. Naysayers, get out of here. Repeat after me, please. Chocolate. አይዞሽ ደግመሽ በይ ከኔ በኋላ እንኪ here we go. Chocolate. Chocolate. Excellent. አትልም በል chocolate. Chocolate. Excellent. Excellent. So, number 7. ምስጢር ለማለት ስንፈልግ how do you pronounce this word? How do you pronounce it? Secret? Secret? You're wrong. You don't pronounce it like that. So how do you pronounce it then? Here we go. Secret. Secret. Well, first of all, it's a secret ballad, isn't it? What's Luna going as? It's a secret. Okay. It's a secret. Okay. አንደኛዋን ሰን ግዕዟን ኦኬ ወደ ሶስተኛዋ ወደ ሲ ሰሱ ሲ ኦኬ ሲ እናረጋታል። ሌሎቹ አንድ አይነት ናቸው እዚህ ጋር ስታዩ it's a secret ምስጢር ነው it's a secret secret repeat after me አንተ ከኔ በኋላ በል secret እሱ እንዲህ ብሏል አንቺ በይሽ secret ኦኬ ይህ ምስጢር ነው ለማንም እንዳትናገር ስትሉኝ ምን ትሉኛላችሁ it's a secret don't tell anyone በዚህ secret እንዳትሉ it's a secret don't tell anyone ትሉኛላችሁ other things as secret so you're not going to tell me secret okay yeah no really you can't even whisper it to me beautiful are you new here have you been enjoying so far did you like the course so what are you waiting for go ahead and click the like button and subscribe to this channel so thank you so much here we go okay number 8 how do you pronounce this word comfortable comfortable you're wrong so how do you pronounce it comfortable table በተለይ ጠረጴዛ ብሎ ላይ አያልቅ comfortable no that's wrong okay comfortable comfortable sit back in your comfortable chair and you be the critic your comfortable chair okay ቶሎ እንዲገባችሁ ለሁለት ግን ሰንጥቀው comfort and table r የምትባለው r የምትለዋ ፊደል ብዙ አንላትም እዚህ ጋር በአብዛኛው ታፍና ነው የምትቀረው ፕሊዝ ስለዚህ comfortable comfortable እሺ ለሁለት እንሰንጥ repeat after me ከኔ በኋላ ተለማመዳ ፕሊዝ comfort comfort ከዛ table ቴን ወደ ተመልስ ቅድም እንዳወራ ነው ኦኬ vegetable ስንል እንዳወራ ነው እዚህ ጋር ነው table table is going to get changed to table okay table ከዛ comfortable comfort comfort comfortable comfortable or comfortable or truly available self. Really uncomfortable to follow that up with. መጨረሻ ላይ በተለይ ቴብል ብሎ ጠረጴዛ ብሎ አያልቅም you wrong okay አንተ እኮ ምናልባት ይሄ ብሪቲሽ እንደ አሜሪካ የሚለውን ሰዓት ላይ እንትን እያልክ ከሆነስ የምትሉኝ ካላችሁ ጋር ሻራ ሁለቱ ላይ ሲሪየስ የሆነ ዲፍረንስ ሲኖር እኔው ነግራችኋለሁ ላለመለማመድ ኤክስኪውዝ አትፈልጉ no more excuse man you gotta practice hey አትለማመድማ no more excuse now this is the right time to practice comfort repeat after me comfort comfort table comfortable comfortable good job excellent here we go how do you pronounce this word how do you pronounce this word kuwiyu you ምንድነው ue ምናምን kuwiyu no you don't say it like that you're wrong so how do you pronounce it correctly it's just like the letter q just q okay q the front of the queue standing in the queue line waiting just like the alphabet q itself okay ከሌተር q ጋር አንድ አይነት pronunciation እዚህ ጋር ue ምናምን ስለተደረደረ ሌላ ነገር የለውም it's just q ሰልፍ ማለት ሰልፍ ወይንም ተራ መጠበቅ ማለት እስቲ ሰልፍ ላይ ቆሜ ታክሲ እየጠበቅኩኝ ነው ለማለት ምን ትላላችሁ I'm in a queue waiting for a taxi ትላላችሁ I'm in a queue waiting for a taxi we're waiting in a queue for a bus waiting in a queue in a supermarket etc repeat after me queue እስካሁን እንዴት እየሄደ ነው ጥሩ ነው excellent so በጣም የከበዳችሁ ፕሊዝ ፕሮናውንስ እናደርግ የከበዳችሁ ያለውን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ please I want you to interact የተመቻችሁ ነው ኮርሱ let me know in the comment section please number 10 this one how do you pronounce this word how do you pronounce this word how do you pronounce this word choir you're wrong choir and so what do we say that
choir, choir. Singing together in a choir. Singing together in a choir. Okay, choir. A group of singers ማለት የመዘምራን ቡድን ማለት የመዘምራን ቡድን ማለት repeat after me. Choir, choir. The choir has become my calling card. The choir. Number 11. Wow. You gotta give a little bit of attention right here. እዚህ ጋር በጣም እንድትታተኩሩ እፈልጋለሁ. How do you pronounce this word? የተለመደው ምንድን ነው? How do you pronounce this word? War? You're wrong. War. But it was time for war. Avoid war. ችን ያስተካከላችሁ ማለት ካሁን በኋላ የምነግራችሁን 5 ቃላት ታስተካክላላችሁ። የተለመደው ምንድን ነው? war. የአራተኛዋ war. You're wrong. So how do you pronounce them? Okay, war. የመጨረሻዋ ፊደል war. Excellent. ለምሳሌ አንደኛውና ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ስትሉ ምን ትላላችሁ? World War I and World War II. Okay, World War I and World War II. In World War I and World War II. During World War I and World War II. Okay, World War I and World War II. Okay, World War I and World War II እንደማለት ነው። ግን ይሄ ይረዝማል በጣም። ስለዚህ World War I and World War II. The tough period between World War I and World War II. It's kind of time twisters. If we don't learn from the consequences of World War I and World War II, then it's inevitable that we're going to end up in World War III. So repeat after me then. War. Excellent. Let's see. War and that. War. Here we go. Let's proceed now. Okay? Number 12. የቀደሙን war ካላችሁ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ይሄ ምንድነው የተለመደው ምንድነው? How do you pronounce this word? Award? No. ምን ይሆናል ማለት ነው? Award. Yep. Award. Paper award. The award. እችኛዋ war ብለን ተስማምተናል። Award. Did you see that? Repeat after me please. ተለማመጂ ከኔ ጋር. Come on. Award. Excellent. Beautiful. So እንቀጥል. What about this one? This word. How do you pronounce it? Reward? No. Reward. That reward point. Reward. ሽልማት ማለት ነው። Okay. Award and reward. አድናቆት ሽልማት ሊሆን ይችላል. Here we go. Then what? የዓለም ሙቀት መጠን ስንል ምን ልንል ነው? Warming ነው የተለመደው። Warming. How do you pronounce this word? How do you pronounce it? Warming? You're wrong. Warming አንልም። ስለዚህ ምን እንበል? Warming. የዓለም ሙቀት ሁኔታ በሉኝ እስቲ። ግሎባል ዋርሚንግ ሳይሆን ግሎባል ዋርሚንግ። Global warming. Excellent. We are about to end. ወደ መጨረሻችን እየደረስን ነው. Repeat after me please. Global warming. War. Repeat after me. ከኔ በኋላ ደገመው please. War. Award. Reward. Warming. The last word. Here we go. ማስጠንቀቂያ ስትል ምን ትላለህ? ማስጠንቀቂያ ስትል ዋርኒንግ ነው። ካሁን በኋላ አትልም። ተምረሃል። እችን ገምቷል እስቲ እናንተ። warning. ዋ የሚለው ይቀርና ምን ይሆናል? warning. It was time for war. Avoid war. Paper award. The award. That reward point. Warning. Global warming. Warfare. Before we wrap up this day's class, let's practice. ማስታወሳቸውን ያክል አብረን እንላለን ከኔ ጋር ማለት ነው. Repeat after me please. Vegetable. Repeat after me please one more time. ከኔ ጋር እየደገማችሁ ፕራክቲስ አድርጉ ከኔ ጋር. Vegetable. Comfortable. Choir. Excellent. You're doing a great job so far. Go ahead and practice it. Please repeat after me. Okay. አትለማመድማ። ከጎን ሰው አለ? ከጎን ሰው አለ? Okay. የእንግሊዝኛ ቋንቋ መስራች ነው። ይስቅብሃል። Please. Hallelujah. Here we go, man. Come on. Hallelujah. Secret. Miscellaneous. Comfortable. Profitable. Constable. Palatable. Relatable. Portable. Palatable. Comfortable. Constable. Vegetable. Profitable. War. Warning.
warming. Please comment section ላይ ደግሞ የእናንተ ስራው ምንድነው? የከበዳችሁን እንድንማማርን በማሰብ ማለት ነው። ፕሮናውንስ ስታደርጉ የሚከብዳችሁ ቀጣይ እንድሰራላችሁ let me know in the comment section. and እንደ አጠቃላይ ስለሌ ታያችሁ ተመቻችሁ? did you like it? የተመቻችሁ ነው እስካሁን የpronunciation series do you like it? I'm going to go ahead and I want to do more. If you're interested, I'm going to do that. There you have it, brothers and sisters. Thank you so much for joining me, and I'll see you next time. Follow for more. Repeat after me. አንተ ደግሞ ተናገር ከኔ በኋላ repeat after me. ትንሽዬ ለመለማመድ የሚሞክሩ ሰዎች እኚህ ማትለማመዱ ግን የምትስቁባቸው get out of their ways. Let them practice. Come on, how in the world did you speak such beautiful pronunciation? Where did you get it from? እንዴት ነው እንደሚያምር pronunciation የሚናገረው? ከየት አምጥቶ የተለማመደ